지금 너무 피곤해요. 私は今飲むすごく疲れています。 유용한 영어 표현을 배우는 것이 좋아요. 유용한 영어 표현을 배우는 것이 좋아요. 유용한 영어 표현을 배우는 것이 좋아요. 유용한 영어 표현 영어 영어 가방을 들고 회사에 가세요. 가방을 들고 회사에 가세요. Au parc avec Marie, elle va apporter le pique-nique. Tu veux inviter qui? Je vais inviter mes amis demain soir et ils vont apporter le dessert.